É, realmente. Aí, ó. Lamberg. Eu tinha visto um qualquer aqui. Deixa eu ver aqui. Crankshaft. Quanto? Ah, nem eu gasto 50. Sei lá, vai, vamos. Tô exagerando um pouco, peraí. Vou comprar uns 50 aqui. Deixa eu ver. Seis. Já foi embora tudo já, né? Sturdy bom. Então, deixa eu comprar mais. Tacar tudo logo, peraí. Comprar. Um 10 já tá bom, né? Ah, eu sempre terminei aqui também. Vai tudo, ó. É. Premium. Deu umas coisinhas aqui.
A bebê. Três. Está bom, né? Aqui que eu vi, né? Não. Putz, dando respawn. Back me up. You're nothing. Thanks. Feeling nervous? Jeez. Eat this. And I was just getting started. Wait.
Ah, não. Não deu ainda. You moving? What? Back under your... Out of my way! Appreciate it. Vamos pegar. Não, tem que ver exatamente quando ele chega. Back me up.
Change of plan. Hardly worth the effort. Isso é mais rápido ainda, né? Sei, velho. Ô, louco. Muito obrigado pela Raid Samurai. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Vai live lá. Tudo bem? Das raids. Eu com anúncio. A Frank curte os anúncios aí. Eu que agradeço pela raid, Samurai. Eu consegui deixar alert lá que meu PC tá meio esquisito, que eu não tô nem abrindo o navegador aqui. Tá estranho, eu... Mas passado até abrir o navegador, toda vez que eu abri, eu ia iniciar o PC do nada. E ele volta pra... Vou ver se eu consigo ajeitar esse trem. Se resolver, isso aí tá bom, mano. Estamos aqui no Final Fantasy XIII, a 13ª fantasia final. É do PS3, é do PS3. Bonitão o jogo. Só que eu tô jogando a versão de PC, né? Da Steam. Change of plan. Da hora. Nem parece que esse jogo é de 2009.
Acho que não tem como focar nela aqui porque ela é mais chata. Está aí. Se você mandar separado a exclamação, ela funciona também. Já considera. Melhor não arriscar, né? Just another battle. Só o Hanson capturou o Hanson. Beleza, samurai. Agora que eu vi aqui. Boa sorte com os trem. Valeu pelo apoio. A linezinha. É a line aqui. Aqui, ó. Ó, tipo, mandar um Pokédex. Separado aí. Aí a dele já responde. Aqui a minha Lightning. I sworn this was the right direction. O Gonshai não, foi o Trizik. Olha lá, Trizik. E na frente o Shine. Shinezão. Tá rolando altos Shine nesse evento aí. O Handsome também pegou um Shine hoje, só que foi na live dele. Foi na sua live, ô Handsome? Você pegou? O evento aí tá. Sure we're on the right track here. Vários Shines. Nothing I can't handle. É, só esses caras básicos. Tem aquela Huntress lá, ó. Aquela Huntress lá é. Bem chatinha que ela já se bufando. Esses aqui ficam se curando, né? Se for da não é minha skill. Nothing personal. Desce bufa e eles ficam curando. Se ela não se cura também. Acho que não. Easy. Easy. Um savezão aqui. É só um savezão mesmo, não tem mais nada aqui. Let's go. Resetou tudo os inimigos. Olha os buffs não. Aumentou. Olha, já tá com Protect, já tá com. Aumentou. Agora que eu tenho Dispel. Olha lá, Dispel. Daí tirou os buffs tudo já.
Tome. Aí direito. Ok. Ah, tem que equilibrar. Tava só de um lado, daí tem que ser os dois pra ficar igual. É complicado. Machucou muito ou... Ah, esse filho da mãe fica olhando pra todos os cantos aqui, andando pra... You know what to do. Depois mais... Aí eu consegui chegar no Preemptive Strike, né, que é... Não, tá com buff e tudo aí. Acho que foi mais pela coisa. Ficar na perna. Ixi. Cuidado aí, que... É complicado aí. Just another battle. Sentir o chip. Fica de guarda ali andando pra eu chegar. Tô ligeiro, talvez aí. Vamos ver se eles dão mole. Tô na mesa de centro e batendo aqui não é pior, ixi. Maria. É, a minha skin é doída, hein? Melhoras aí pra... É tenso demais. A pega. You're nothing. Thank you. Eat this. Credit chip.
Esse aqui, daí tem mais. Os Hunters ali. Passar correndo. Não, caramba. Vai passar correndo. Não, mas fica ali, ó. De guarda. Vai te lascar, vai. Não dá pra surpreender, não. New strategy. Pega. Deixa eu pegar o spell ali. Ei, Fran, viu muita diferença aí do 5 que eu tava jogando pro 13? Diferençazinha gráfica aí, leves. Final Fantasy V e agora o 13 aqui. Exciting, isn't it? Bacana, pouquinho. Quase não se nota. Empurrando. Se ele se virar, dá GG. Não vai não, duvido. Aqui, ó. Tudo de você vir. Ah, tá preparado, vagabundo. Aí. Será que deu? Deu nada. This will be interesting. Ó, o Viking.
Bora. A gente tem duas, né? Amber Ring. Ó. Esses campinhos. Ah, Nothing I can't handle. vendo? Vem, Bruno, esse aqui também. Beleza, bom trampo aí pra gente. Valeu pela presença. Ó, trampas. You asked for it. Não, caramba. Hunters, cara. É gelo, é fogo, é raio, né? Nothing personal. Eat this. Descansar, beleza, Fran. Valeu pela presença aí. Com cada ideia aí. Tamo junto. Bom descanso aí. Até a próxima. Valeu aí. Bom descanso e bom final de semana. Valeu. Vamos seguir aqui na 13ª fantasia final aqui. Fica atento, se esfrega. Eat this.
it's done. No problem. Tira. Ah, vai se lascar. Keep a cool head. Thanks. Participa.
Meu Deus. You know what to do. Target's a target. Ronélia. Você precisa muito tempo. Feitiço. This is interesting.
larancinha. Attention all crew, code green. Repeat, code green. Security forces stand by. Hostile forces on board, code green. Get up! You're being moved! On your feet, scum! You too! All right, time to split. Not run. There's a difference. Gotcha. Let's go. Do I deserve to escape? What? You'd rather die? What? Because that's gotta scare you. Scares me. Scares me so much. I think I might die of fright. So, I'll push myself to live even harder. I can just imagine Dodge laughing at me talking this nonsense. Right now, I'd do anything to see that smile. Stay positive, right? Careful. Shall we then? Right, Huh? What's that?
always have to make these things more complicated than they need to be. Atta girl. To the victor go the spoils. Confuso. Ravager. Não. Sinergista não. Pode ter o contrário. O comando é até. Bater. Watch and learn, kid. Here. Go, girl. Here. Did you see that coming? Royal Armlet. This thing's gonna keep us out. Use. What now? Ih, rapaz. É isso aí. É isso aí. Esse foi sentido. Não, não tem dessas não, aqui é só na base do inglês, pô. Isso. Você não aprende inglês, o bot nem se atreve a te responder.
Sei. Ô caramba. As outras vezes, tranquilo quando chega de volta. Acordou já? Ou acordas? Bravo. Code Purple. I repeat, Code Purple. Security breach. All units on alert. Code Purple. Looks like we ain't the only ones cleaning house. Could be Lucy. Could be Fang. Come on, let's hurry. Let's go get rescued. No, not this time. For once in my life, I am going to save her. All right, now you're talking. Let's go. Code Purple. I repeat, Code Purple. Security breach. All units on alert. Code Purple. All these colors. What's it mean? Means we're doing our job. Making a lot of SciComm guys nervous. Who are they fighting? Anil. Let's hurry it up. The deal's waiting. Oh, 3? Misericórdia. Keep the enemy off balance. Thank you. Que isso?
Change of plan. Tem os outros ervos. Deixa eu ver outro saco. Eu já montei. E salvo, né? Vamos. As if there was any doubt. Louco. Estrela, hein? Descontator. Deixa eu ver aqui. Paradigmas. Comando. Carvager. Comando. Tem mais um aí, esse comando é um. Carvager. Não, esse comando é um medic. You know what to do. Tentei, ó.
Nossa, mano. Saudade disso aqui. Descontrole. Nothing I can't handle. Thank you. Feeling nervous? Thanks. Come on then. Come on then.
New strategy. You asked for it. Come on then. Come on then. Eat this. Eat this. Just like I planned.
Pô, muito obrigado pelo jogo, velho. Easy. Ele vem rindo. Na live. Estamos na 13ª fantasia final. E é isso. Avançando aqui. Hidratação. É o hidratas. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma pausa, então hidratar. On your toes. Green. Focar no raio do... Deixa eu ver, velho. Focar isso aqui. Isso, focando soldado ali. Eu tenho bem causar dano ainda. Maldito. Reddit. Fingers. White tape. Os bichos parecem que não reseta. Mas enquanto eu não sair da área. Já pertinho, né? Nice. Be a way through here somewhere.
Olé, olé. Keep the enemy off balance. Come on then. Stay down. Come on then. Come on then. Ok. Thank you. Come on then. Time for another approach. Eat this. Eat this.
entrar aqui, não. Colonel, we've lost the intruders. That means we're code yellow. No, wait. Code blue? If we were orange, that would mean... The escapees made it through. They're entering the engine room. No. Damn the sea. Intruders located. They're on the weather deck, starboard side. Make it rain. Desperate times demand flexibility. Code White. Bridge to engine room. We're losing thrust. Engine room, do you copy? What is the status of the main reactor? Power's down. What's going on? Fazer uma pausa aqui uns minutinhos e depois eu volto. Beleza? Daqui eu volto.
Eu retorno. Spor. Pera. Isso, deixa eu voltar pro jogo.
Go that way. Por que não? Deixa eu ver os outros cantos, pô. Ai, não dá, mano. Só cruzou, foi muito seguro. Did you see that coming? I'm not afraid of you. Peraí. É, tá. Certo. Tá de frente, cara. Vanille!
Tem que atacar, né? Antes, né? You should see your daddy now. We got this, Vanille. Didn't even have to ask. Hold it up, kiddo. You can do it! Be careful! Did you see that coming? You can do it! Vanille! Thanks, Vanille! Didn't even have to ask. Be careful! Thanks, Vanille. Didn't even have to ask.
Watch and learn, kid. You got this, Vanille. Thanks, Vanille. Yeah. Wisdom does come with age. Nice, man. Oh no, we're not working. Vanille! You got this, Vanille. Not bad. Holding up, kiddo. See your daddy now. Ai, tinha dois aqui. Vanille!
still got it. What to do? Outro lado? Ah, próximo. Os lugares tudo igual, ó. Não, que é isso? Follow the old man's lead. Wasn't up, kiddo. Thanks, Vanille. Watch and learn, kid. We got this, Vanille. Leave it to me. Here.
isn't this great. You got this, Vanille. Holding up, kiddo. Oh, yeah? Follow the old man's lead. Thanks, Vanille. Watch and learn, kid. Leave it to me. The wind, it's dying down. Yeah, it's stopping. And we're decelerating. They up to something? I don't suppose it could just be, I don't know, good luck? That looks a lot more like bad luck. You got a point. Not to me. That we can do something about. Let's turn the tables. Quer ver que sumiu? Tá bom. Gotta stay calm. Hey, feet stop working?
Definitely worth the effort. Back me up. Entender que isso aqui dá os fletos, pô. Leon. Manobrar. As long as I stay focused.
Pô, esse aqui que lá, né? Lá longe é tudo a mesma coisa. Stay focused. Mas eu dar outro ataque. Que o Mad Guard regenera, já sei. Sem usar mais. Eu vou lá aquele ali, né? Não brinca. Yeah? Chega, quanto bicho.
Misericórdia, tudo aqui mesmo. Droga, não. Nothing personal. You looking at me? New strategy. Acabou? Entendi, foi nada aqui. Empurrar em Narnia. Isso aqui. Isso. Essa quantidade é absurda ali. You know what to do. Ah, por que vocês não fazem isso aqui? Vai lá. Sei lá. Pera, né? Por exemplo, é sempre. Misericórdia. And so it ends. É. Porcaria dessa. Nothing I can't handle. Back under those rocks. Appreciate it. Appreciate it. You asked for it. Appreciate it. This'll be fun. Wide open. Wide open. Cool head.
Come on, then. Out of my way! Be ready for the next fight. Desgrama. Tô que ideia aqui. É agora esse trem. Tá bom. Deixa eu ver.
me look around a little. Keep the enemy off balance. Nada. Ah, não segundo essa cara. Keep the enemy off balance. Você não dá, né, cara? Ataque aqui. Stay down. Come on, then.
Just another battle. We can win if we stay focused. Out of my way! Wide open. Keep a cool head. Eat this! That's how it's done. You're nothing! Nothing personal. Let's get this over with.
material. Back me up. This makes us lucky. Because when we kill it, we're one step closer to Vanille. How's that? Well, when you put it that way. You asked for it. Ha! Appreciate it. Thank you. Thanks. Keep a cool head.
com o talismã. Another one! One big fat stroke of luck after another. I'm so happy I could cry. Tease us, will ya? Come down here! Eita, foi. Vanille! There you are. Ah, miss me? You, the monster! Where? Time for another approach. Thank you. Thank you. Appreciate it. Thanks. Appreciate it. Keep the enemy off balance. Appreciate it. Talismã. Vanille! Fang! You've still got time. Fang, there's something I need to tell you. Making me worry like that. We'll talk later, Missy. What's wrong? Huh? Oh, nothing. Nothing. What's on the agenda? Toppling the sanctum? No, I mean really.
He's serious. We're gonna take down the Sanctum and give Cocoon back to the people. The fal'Cie have called the shots for long enough. If we pull this off, it'll be a miracle. Well, good thing Lady Luck's on our side. More of them? You know, this is getting really old. Check this out! A miracle. Grand Pulse style! Vanille, go fish! Got it! That's a good girl. All right. Let's get on! Believe in Lady Luck now? Yeah. Lady Bad Luck. Oh. Time to purge a Primarch. You got it. Yeah! I had my doubts. But I also believed that if we stuck together, somehow we could change our fate. Daisley's through there. We're still gonna have our talk. So let's survive this first, yeah? Right. Para que eu fique indeciso. Eu vou trocar ela pelo Snow e trocar ele pelo... É. Vamos ver. Comando, sinergia e sentinela, tá? Protection. Dá um ofensivo aí. Ah, sério? Já vai assim isso? Não, esse aqui é um comando, serviço, vai. Isso é interessante.
pegar aqui. Vou pegar ali. Prova aqui. You know what to do. Keep the enemy off balance. Try that on me. Thanks. 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 Anytime. Time for another approach. No mercy. Try that on me. Louco, hein? Ô, louco, hein? Let's go. Pena. Ah, bom, achei que isso não. Ficou no mapa, né? Friend Fighting Helen. Ah, tá. É Relented Assault. We can win if we stay focused. Keep a cool head. Thanks. Thanks. Anytime. Thank you.
New strategy. Magaleia. Lá longe. On your toes. Back off! Back off! Back off! You asked for it. Surrender!
Back off! We gotta win this! New strategy. You asked for it. Nothing personal. Keep a cool head. Acho que tem. Back me up.
target's a target. Yeah, we gotta win this! Just another battle. Back off! Thank you. Thanks. We gotta win this! Nothing personal. Just another battle. On your toes. Nothing personal. Back off!
Back off! Easy. É uma coisa, né? É a volta. Beleza.
Então, é isso aí. Esse trem aí é isso aí. MP. Ei, Luz. É o Retornos. Mal com os café da manhã, pô. Eu não vivo de fotossíntese, não. Ali é o objetivo, eu quero dar uma olhadinha aqui. Aí sim, tranquilo aqui. De boinha. Já comeu? Acabei de voltar ali. Tava comendo. Meu... uns leite com chocolate é um misto quente ali. Pãozão com queijo ali. Presunto. Na chapa. 24 horas, nada. Meio-dia já tô abusando já. Do horário. Acho que não tem mais nada não. Eu olhei tudo já. Been looking for you, Nabat. Your Eminence, please escape. I'll cover your retreat. Why don't you leave, Jill? Or rather, take your leave. Humans have no business here. What? Your Eminence! What? Magic? Monster! People are not yours to use! What else does one do with tools? Cocoon is a factory built by Fal'Cie. A factory for the mass production of human thralls. Not anymore, it's not. What can mere men do? Without our help, death is all of which you're capable. You saw the fools, a mindless mob drunk on fear of a viewless sea. If they only knew a l'Cie was the one filling their glasses! L'Cie? You mean me? Oh, child, perish the thought. I am more than that! I am Fal'Cie. My name is Spartandalus, voice of the Sanctum, and Lord Sovereign of the Cocoon Fal'Cie. Your kind feared the darkness, so we gave you light. You begged us for the purge, and did it not come to pass? Now
spurn our counsel. You must learn your place. Cocoon's nothing to you? This is the power. Thank you. I'll see. Thanks. You are ignorant of your place. Is that all? Follow my lead. What could mere deceit do? You are ignorant of your place. Odin. Clear the field. Lend me your blade. You'll carve out a new fate. Hiya! Enough! This ends now! Enough! Wrath of Odin! Well done. You will taste agony. Yield.
Witness my power. Wow. Ah, te lascar, mano. Acabou de atacar, já atacou de novo, pra cá. Cocoon's nothing to you?
De RPD, você tá bom? Tem morto. Follow my lead. Submit. Yield. You will taste agony. Let's go! Take down the enemy. Odin. Tá bem, não sei. Tá bom? Bom demais. Clear the field. Lend me your blade. Beleza, entendeu? Deve ter passado. Boa live. You'll carve out a new fate. This ends now. Wrath of Odin! This is the power. Well done. Thank you. You will know. Terror. Thanks.
power. You will know. fal'Cie running the Sanctum. Then, I guess it wasn't Eden controlling things after all. As I said, I am Lord Sovereign. Guess fal'Cie don't go down as easy as the rest of us. Ease is not the issue. You have not fought to win. You should know quite well already the sure way of dispatching our kind. Ragnarok. What's Ragnarok? Ah! 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 Pitiful Lassie. You've forgotten your focus. Ragnarok is the beast one of you must become in order to lay waste to Cocoon. You have had the dream. One among you will become that monstrosity. Defeat Orphan and destroy Cocoon. Orphan? The font of Eden's power. Orphan fuels Eden with strength, and Eden in turn sustains you and the rest of our kind. Destroy Orphan, and you'll release a force such as this world has never seen. Cocoon will be torn asunder. So if I did that,
destroyed Orphan. Your focus will be fulfilled. So what? Who says it has to be? Sarah asked us to save Cocoon before she turned to Crystal. Save it! And that's what we're gonna do. Sarah was trying to tell us how to complete our focus, and we have... Allow me to help you see the truth of things. The moment you arrived, your friend wept crystal tears. This was because her focus required that you be brought together. That girl did nothing but assemble the tools for Cocoon's destruction. Did it never occur to you? Or did you simply refuse to countenance the thought? If you will not face the truth, then face the peril of your plight. Run, let's see. See how stark reality is. Come on! This is bad. The yoke's jammed. What? Knew it was a trap. Something's coming! Not so fast, Lassie. Hang on! Huh? The hell kind of ship is this? Fighting on its own? Clever, aren't you? Can we do something? Got me? I give up! The shield! Saz, look out! Com certeza. Pega. Where are we? Looks like a piece of pulse. Pulse? What, you mean like the Bodum vestige? Something like that. It's close to Eden. Yeah, well, what I don't understand is after the purge and all that Lassie paranoia, why keep a chunk of pulse under the floorboards? Is this what the Primarch wanted us to see? A place for Lassie to accept their fate. Do you really think our focus is what Daisley said it is? You mean become Ragnarok? Destroy the Foul Sea Eden and shatter Cocoon.
That's what the Vision's telling us, more or less. So, we're back to square one. Out of luck. Mr. Hero! Cocoon calling Snow! It's almost like Daisley wants it to come true. Seems that way. He sure didn't mind explaining it. Here's your focus on the silver platter. But that doesn't make sense. I don't get it. Why would a Cocoon fal'Cie want to destroy Cocoon? Maybe it's a fal'Cie thing. You know what I mean? Some grand design we just don't understand. Huh. Hey, Snow. Nothing from you? Uh-huh. So, this way? Awkward, they flew. So gathering up the tools for destruction turned you to Crystal. You really were an enemy of Cocoon. Just like the rest of us. Bons dias, tudo bom? I had it all wrong. Totally wrong. I only made it this far because I thought we were the world's last hope. Let's destroy Cocoon or become a Sith. Aí sim. Aquilo aqui. Sarah, so gathering up the tools for destruction really were just like the rest of Tranquilo. Say it was my piloting skills that saved us back there, but it wasn't. Truth is, the ship handled well before I even shoot. I'm not talking about some jacked up autopilot either. Something wanted us to make it out of there, and made sure we did. Hey, I don't know what's waiting for us out there, but we can't sit around here worrying about it. We gotta suck it up and face reality here. Snow's falling apart, so it's up to you and me to keep things steady. Neil told me everything. Told me who else was responsible for Uriday Gorge. Never mind. Now's not the time.
Wish I could say it was my piloting skills that saved us back there, but it wasn't. Truth is, the ship handled all the flying and shooting. I'm not talking about some jacked up autopilot either. Something wanted us to make it out of there, and made sure we did. Hey, I don't know what's waiting for us out there, but we can't sit around here worrying about it. We gotta suck it up and face reality here. Snow's falling apart, so it's up to you and me to keep things steady. Neil told me everything. Told me who else was... never mind. New. Checking your brand? You start to stray or take too much of a shock, your brand will change, and it'll be next stop Seath Central. Keep that in mind. My brand's as messed up as the rest of me. Never changes. I might be able to get away with ignoring my focus, but the rest of you ain't so lucky. I don't even want to think about being the only one left, herding a flock of Seath around. Snow's taken us all pretty hard. Seeing him go from being so damn upbeat to such a mopey wreck is making me feel depressed. I'm worried about his brand. Checking your brand? You start to stray, keep that in mind. Está o Hulk, né?
Não. O Hulk sumiu. Ah não, ele tá lá na frente, então. Ah, pega. Ah não, é os dois, né? Tá esquecendo. Everything a Fal'Cie says. He's telling us our focus is to destroy Cocoon. But who knows? He could be lying to trick us into helping him to do something else. We should listen to Sarah, not some Fal'Cie. No matter what our focus is, we still make our own decisions. Worst comes to worst, we can always just do nothing and wait for time to run out. After all, there's no stopping our brands. I got on that purge train on my own. Sanctum said we'd just be shipped out of Cocoon, and I believed it. I thought if I went back to Grand Pulse with that Fal'Cie, I might be able to escape all this. But I guess things have a funny way of catching up with you. Don't believe everything a Fal'Cie says. He's telling us our focus is to destroy Cocoon. But who knows? He could be lying to trick us into helping him to do something else. We should listen to Sarah, not some Fal'Cie. No matter what our focus is, we still make our own decisions. Worst comes to worst, we can always just do nothing and wait for time to run out. After all, there's no stopping our brands. I got on that purge train. Sanctum said I thought if I went, I guess. So Daisley was really the Fal'Cie Bartandalis. The vision he was talking about was that crazy Ragnarok dream we all had when we were made into a sea. One of us is supposed to become this Ragnarok thing and destroy Eden. Except we do that by destroying this orphan that gives Eden its power. I think I have that part straight now. So Sarah's real focus was to gather a fresh batch of Lassie candidates who could attack Cocoon. We all showed up at the Pulse Fal'Cie's place, so she turned to Crystal. Snow was wrong from the start then. We were never supposed to save Cocoon. That makes a lot more sense. Not that I'm happy about it. Reigns should be off fighting the Sanctum by now. We've got to get out of here and join up with him. But still, rushing straight into the middle of the fight's probably just what Daisley wants us to do. We ready to get out of here? Tem nada aqui, né? Yeah, I gotta apologize. Looks like I was wrong. About Sarah's focus? Not like you to second-guess yourself. Well, even heroes make mistakes. What about your plan to protect Cocoon? Either way, your faith in Sarah was strong. That strength got you this far. It was all wrong. Yeah. You tried so hard to convince us that you even fooled yourself. You've been a total idiot. But still... it saved me. You trusted Sarah. Let that faith drive you. It even made me want to believe.
want to say we're close to Eden, but it's hard to be sure. Sparkling. I can't believe we're still in Cocoon. It's kind of creepy. Tá bem, dá o ataque que eu queria. Oh, caramba. Keep a cool head. Thanks. It'll do it! Thank you. Don't give up! New strategy. Ô, louco. Roubado. Ó, combat. De arc. This place. It must be an ark. An ark?
That's what they called them. Long ago, the Fal'Cie, who made their home on Grand Pulse, were afraid of invasion from the outside. As part of their battle preparations, they created an army of living weapons. And they stored those weapons in arks. And they hid the arks all over the world. Everyone on Grand Pulse knew the legend. So, this is basically a Pulse armory. Mm-hmm. Most of us never believed in them. A few people tried searching, but they never found a thing. Who'd have thought to look on Cocoon? Right under our noses. Some secret they kept. Yeah, those Sanctum guys, what are they up to? The story's not done. There's more. They used to say the Arks had a more practical purpose. Huh. Really? Yeah, to force l'Cie to master their shiny new powers. Okay, so I get it. Daisley's goal is to forge us into stronger weapons. Right. Not Seath, but monsters all the same. Think of it as training for the fight ahead. Hope's right. Wait, what was that? These guys again. Fun times. Over there. We gotta keep moving. Run, Phil. There you go. O mano já foi tudo, já. Já foi tudo, já. Cara.
Realmente vai ser bonzinho mesmo esse trem. Cara. Gracie Attricia. Pontinho, sabe? Change of plan. Just another battle. Essa é a micharia. Armar um monte.
me up. Só esse ponto aí vai demorar 1 milhão de anos.
So, we really are being trained to attack Cocoon. Só as conversinhas. Mano, tá feio. É. Deixa eu ver. Sim, tá bom. Vai ser com esse aqui. Esse é melhor. This art thing is here to train us up for the end of the world, huh? Vai. Target's a target. Thank you. Deu nem tempo de ativar. Michel. Bonitinho, né? Back me up. Be ready for the next fight. Yes. Shells.
Meu Deus. Isso aqui. Escada agora não. Old man still got it. Tem nada aqui. Thunder. Bronzer. Let's get this over with. Thanks.
balance. Change of plan. Time for another approach. Dun, 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 dun. Just another battle. Thank you. Keep a cool head. That's how it's done. Meu Deus. Amiscari. Nada. You know what to do.
Grama vai ficar encarando ele. Let's get this over with. Thank you. Nothing personal. New strategy. Easy. Ah, tá, diminuiu. Entendi direto. Muito não, conquista gente. Think we're getting through here.
E Dark, tudo bom? Tranquilo? Ah, meu Deus. Mentira. Let's get this over with. Nothing personal. É, massa, é bom demais. Feliz aí sim. Tem coisa melhor? Bom demais. Tem nada? Back me up. Olha o medicinal. Mas, ó. Não deu tempo deles se juntar, eu derrotei junto rapidão. Eu nem vi. As duas, não. Minecraft. Deixa eu ver aqui.
5 vezes. Exagerando um pouco. Não, perdi só um pouco aqui. Uranite. Nossa. Faz que vai precisar de uranite. Cara, estranho. Deixa eu ver. E de novo. Bem. É estranho. Jorge Final Fantasy. É muito doido. Por que faz isso com você? É nada, pode. É bom demais. Admita! Sabe o que é isso? É o poder do Farmas. Isso é incrível. Pior que, tipo, já, sei lá, foram... Conversei com... Deixa eu ver. Acho que foram umas 7 pessoas por aí. Eu tô a única que não curtiu esse jogo. Acredito. Ah, mas legal, pô. É divertido. Deixa eu ver aqui. Stir the bone.
Uns trem aqui. Acho que esse aqui, não tem outra coisa melhor que isso. Sei lá. Marca será do Final Fantasy. É da Final Fantasy é único, pô. Mas pra lançar um igual, então. Usar lançar, então. Brinks. Cada um tem uma pegada diferente, né? Isso que é. Desde os primeiros. Mecânicas diferentes, temática diferente, até gameplay diferente, os controles diferentes. Você já viu o 16? Da Fire X? Só do level, né? Sei lá, eu vou jogar o 10 ainda, mas sabe sei lá quando. Sabe-se lá quando. É, mano, Pris, valeu pelo apoio. Para aí. Eu vou jogar todos, algum dia eu vou jogar, né? O problema é quando que vai ser, né? Quero pôr um leva desse trem aqui, só pra ver aqui. Cadê? Elemental Resistance. Interessante. Nem sei o que é Dave aqui. Ligando 1000 ao vivo, é? Vamos ver, vamos ver. Será o destino? Protect. Esse aqui tá. Isso protege quando tiver com pouca vida, né? Esse aqui, tipo, no começo da batalha já usa. Nem é muito melhor, né? Esperar ficar com 1 de vida pra ativar o efeito. No outro já ativa no começo, daí evita você de ficar com 1 de vida, porque você vai tancar mais, né? Não quer muito. Opa, esse trem que nem sei que vai dar jeito.
Perfeito, hein? Vamos sair aqui, ó. Autopro... É, o Puma, é pra quê? Acho que é pra você evoluir, né? Nem sei o que ganha com isso. Se solta só pra ele já subir, né? Ganha buff, não é isso, eu acho. Sei lá. Salvando. Aí o meu aí, ó. E aqui, né? Ah, tá. E lá embaixo, estranho. Por aqui. Eita, pega. Granada. Marrumba. Back me up. Já gira, vem. Acordando tá morto. Esse é o destino da gente. Oh, bitches. Aí compra, ok? Toda lavação de roupa. Isso aqui. Sim. Easy. Acabou adiando aí, né? Juntou um monte aí, de uma vez. Nem vi.
Dançar capoeira ali, ó. Oi, Sai, tudo bem? Bons dias. É, não enxerga no exato segundo que começa a batalha. Back me up. Eu tô tranquilo aqui. Peraí, tá de boa? Boa, bom demais. Acho que capaz daqui embaixo do seu caminho. Acordar lá. Se tiver como voltar lá. Ah, tem sim. Se não desse pra voltar, lascou. É pior que essa ele mesmo. Ah, e aqui é só um caminho pra descer, velho. Acumulando aqui. É o que na live. Ih, rapaz, aí me quebra que eu não assisti Naruto, então é saber o que significa. Nothing I can't handle. Desse... É nada, ele pode ver o Tidus lá de bermudona lá. Não sabem que é isso. Vou trocar esse aqui pra... É tenso, pô. Deixa dormindo aqui, pô. Não me quebra.
Esse aqui eu nem sei os nomes desses bichos. Esse aqui, ó, que tem que focar. Dançando as capoeiras aí. Jogando macumba. Macumba braba, né? Deixa eu ver aqui. O que é o destino? É o destino. Será o destino? Dá uma olhada aqui. Tem vários caminhos pro mesmo canto, daí que... confunde. É, aqui... Eu vim de onde esse trem, mano? Aí eu subi, eu desci aqui, né? Tá. Aqui. Sei lá. Acho que é dali, sei lá. É porque é tudo parecido aqui, eu quero ver se eu não já passei por aqui, né? Pra... É, daqui eu passei, sim. Então tá de boa. Dá pra prosseguir já. Não posso deixar nada pra trás. É isso. Deixa eu mudar aqui, ó. É esse aqui. Às vezes a música vai achar que tem item perto, mas não tem nada a ver. Devia ter dado um upzinho antes, né, mano? These things are alive. Aqui. What's the Sanctum up to? Are they planning to start a war? Aqui não ia arrumar nada. Ah, não, deu. Tá dando pra upar uma mixaria. Ó. Ih, lasca. Oi. Esse extremo, ó, cara. Vai pra upar tudo, né, no máximo. Ó. Vai ter uns farmas bons, certeza. Não é possível que seja
Desse jeito. Ó. Um montão ali, não dá pra nada. R$ 9.000 só depois tinha um ali e faltou aí. Muito caro, Blizzard. E aí? Happy. Ah, não. Ih, rapaz. Eu já vou mexer aqui, deixa eu ver. This'll be interesting. Esse trem aí. Buraco. Change of plan. Vai, galera. Vamos focando nele. Ah, serve, vai. Ai, desgrama. Ah, só ir de ponto, micharia. Bichão desse, achei que ia dar muito. 500 só. Aí, bufa aí logo. Pronto. Aí, serve. Deixa eu nem sair do ar. Do golpe. Aqui, achei.
Ai, garoto. Deixa eu ver isso aqui. O que isso aqui tem, né? Stagger Lock. Os efeitos bons. Dá pra upar todas as armas agora. Vamos ver. Vamos ver isso. Só uns que saem só do canto. Acho que esses aqui. Deixa eu dar uma zoiada aqui em volta. Incrível. Let's go take a peek. Well, at least we shouldn't run into SciComm here. What's this Daisley or Martin Delio character trying to do anyway? Pega do Leia. Deixa eu ganhar uma boca agora. Ah, meu Deus. Até eu pulando de surpresa ali, você me enxerga. The old man still got it. Tem que tacar um coisa nele. Esquecendo. Libra. Ah, moleque. Esse eu já tenho. Mas eu não sei o que ele faz exatamente, eu não lembro. É estranho. Ah, meu Deus. Let's get this over with. Não, nesse aqui, ó.
Bem, thanks. Easy. Let's get this over with. Ah, pega. Esse bicho lá no Final Fantasy X que ele nasce. Olha aqui. Ai, de grama, nem sei o que é isso, que eu não tô nem enxergando. Ah, tá, um... É, mofre. Keep your mind on the battle. Stay down. Keep the enemy off balance. Transformar. Na hora que ele... Tá pegando uns pars. Ah não, vou tacar outra chance. Não, tem o Great, né? Great. Cherish.
deixar outra cheia. Mais alto. Uns parse. Uns parse shine. Ué. Eu vou ali para um Dum Sparse. Rapaz, de onde que eu vim? Eu vim de cá. Não, eu vim daqui, pô. Volta. Os bichos estão correndo atrás de mim, né? Eu me perdi. Capturou foi nada, só droga. Deu até respawn no bicho. Eu tô muito. Deixa eu mudar aqui a estratégia. Enxerga lá do fim do mundo. Nem eu tô vendo o bicho e ele tá me vendo. Olha isso. Já atrás da parede. Que desgrama é essa? É de husky. É de husky. Ladrão. We can win if we stay focused. Pega. You asked for it. Vou ter que apelar desse jeito. Ixi, não vai dar pra apelar não. Desgrama. Não, vou ter que apelar. Odin. Pelão do viagem. Cut us a path. We do this together. Let's ride.
tancou o resto nos ataques. Bem remotado, cara. Vai ter mais ainda. Fica em pé porque é absurdo de roubar. Thank you. Change of plan. Thanks. Ah, vai, né? Campo. Target's a target. Target's a target. Just another battle. Então não entendi, não tem não. Fica logo ali também. Ah, meu Deus. This'll be interesting. Target's a target. Time for another approach. Thank you.
Ele não cai nos leitos, mano. Não. Be ready for the next fight. Ué? Oh, não. Ah, bom, se não tivesse nada aqui. Vamos. Meu Deus, cara. Acho que é fácil de enfrentar o bicho ali agora. Pra cá. Não, mano. Enxerga lá longe. This would be interesting. Change of plan. Be ready for the next fight. Assim é fácil. Nothing personal. Target's a target. Be ready for the next fight. Be ready for the next fight. Pessoal. Fuego.
Target's a target. Pegando. Grande lugar. Não sei pra onde eu tô indo, mas tô até longe. Meu Deus. Rains? What? Oh, easy, guys. It's all right. Rains is a Sanctum officer. He's been helping us out. Why are you here? Rains! You traitor! I put you on the path. That was my focus. What? You're a l'Cie? Since long before we met. I did my best to assist you, as bid by the Sanctum fal'Cie. Now do you understand? The fal'Cie have watched over you, guiding your every step. The luck that saved you time and again was a deliberate machination. Why, you may ask? The Primarch, or should I say, Bartandalus, is crafting you into the instruments of Cocoon's demise. We've been played for fools. A Cocoon fal'Cie? Why? Why? To restore the Maker. The Maker? The entity responsible for creating both humans and fal'Cie. Long ago, the Maker departed this world, leaving the two races behind. In a sense, human and fal'Cie are brothers, orphaned by the same parent. As for the humans,
They forgot the order imposed by the Maker. They began to war amongst themselves for the first time in history. The fal'Cie focused on recalling their lost deity and returning the world to its former glory. This purpose lies at the heart of all their actions. Calling back the Maker requires a fitting sacrifice. Yeah, we've heard. The destruction of Cocoon. The lives of this world's entire populace in bloody tribute. No. That's crazy talk. I don't get it. Why do they need us? Couldn't the fal'Cie end Cocoon with just a thought? Their existence is bound to the creation and maintenance of this floating shell. It is their very nature that holds them in check. You mean Cocoon fal'Cie can't destroy Cocoon? They needed tools. If we can stop this by doing nothing, we'll do nothing. Noble, I expected as much. You lied to us. What happened to your dream of rebuilding Cocoon for the people? Was it all a lie? A shadow of a dream. From when I was human. It was change I craved. And once I'd built the influence to make things happen, there was change. I gained all the power I could hope for, but was a puppet with no will to wield it. It wasn't the fal'Cie who changed. It was me. You were made a l'Cie? A l'Cie, tied to an inescapable focus, a slave of destiny. I'd lost hope. I'd all but given up on dreams of freedom. What are you saying? I'm here of my own accord, not by fal'Cie order. Seeing you fight brought it all back. Brought back that future I once strove for. I, too, will challenge my fate. What? Easy, guys. If I can defeat you here, the fal'Cie plan will fail. Reigns! I will use all my remaining power. I will set you free! Reigns. Então, conseguiu? Então, no boss final eu sempre... Não, tá esperando o diálogo. O boss final eu simplesmente só spamei ataques e curei quando tá com pouca vida e é isso, GG. Eu nunca nem reparei direito na boss fight. Não é muito difícil. Na verdade, eu nunca, acho que eu não cheguei a perder pra ele, né? Porque sempre que eu enfrentar ele, eu tava apelão. Eu usava a lança.
Pera aí. A lança é a arma que eu mais gostei, velho. E tinha a lança mais forte ainda também, a lança de cristal lá. E ela tem todos os elementos ao mesmo tempo. My will is my own. My will is my strength. Ai, desgrão. Follow my lead. Let's go. Bom dia aí, Trezinho, tudo bom? The Valsea has no hold over me. Tudo bufado ali. Thanks. My will is my strength. Take down the enemy. Peguei uma guerra. Boa. I owe you. The Valsea has no hold over me. I will not die a Valsea slave. Ah, já é, mano. Tá nerfando os outros, bufando eles mesmo. Maldito. Ah, que eu esqueci de tudo. Pois é. Daí, tipo, eu sempre fui enfrentar ele, já tava overlevel e com arma roubada. Né? Então, nunca apanhei muito pra ele, não. Ah, o Luke tem. Tá com uns hate ainda. Tira meus trem também, vagabundo. Ah, se lascando então. Cadê? Que cura? Let's go. Tá falando dormindo. My will is my strength. É o Zeras. Thank you. Take down the enemy. Maldito não deixou. Espancando todo mundo ali. I will not yield.
Fazer a estratégica aqui, olha o jeitão. My will is my strength. Follow my lead. You are mine. Tem 1 bilhão de HP. Ah, quando eu vejo spawn some. Praga. Olha um segundo tem nada, olha o outro já escapou já. Ah, larguita. On your guard. É, acabou já. Não, acabou não. My will is my strength. Tá. Tenta tacar os buffs aí. Thanks. O que é esse aqui? Não, ó. Let's go. Fica... Demorar 80 anos ali não vai acabar o... Follow my lead. You are mine. The Belt Sea has no hold over me. Let's go. Ai. Não sobe os negócios ali. My will is my strength. Take down the enemy. I owe you. Thanks. Follow my lead. Ah, acabou já o... a desgravadora.
Thank you. Ela vai ficar em guarda toda hora aí, né? Não dá nada. My will is my strength. Esse é tão vagabundo, chega ele tem. Let's go! Thanks. Tem um vagabundo, chega a ter um efeito que tira todos os buffs dali. Follow my lead. Thank you. The Loud has no hold Take down over the me. enemy. Vai. Boa, legal. Jesus. Who works? Starting spending. Vai vendo, falou. Vou upar os que eu sou focado então. Vai dar certo. Liberou os outros, mas. Ironic, isn't it? The only thing I wanted was a moment of triumph. How it ends isn't important. Just do what you know is right. Trust yourselves. What? Did he complete his focus? I don't think so. All Reigns did was try to save Cocoon in his own way. His own way. Hey! Where are you? Snow! I think Reigns was searching for a way to make us understand. To understand the frustration of being a l'Cie bound to a focus, and maybe what it meant to be human. Incrível. Comando. A cara aqui? Né? Cara, assim. Vai ser guardado então. Ah, pega.
as farmas, hein? Ô louco, ele tá apelão pra caramba agora. Ele tá com os buffs upando, tipo, ofensivo, né? Agora ele tá recebendo os defensivos também. Ah, pega aí sim. Isso aí me impressionou. Louco, aí sim, aí sim. Antes, tipo, eu tava falando, eu tava pensando, aí ele é focado nos ofensivos, aí o Hope é nos defensivos, aí, né, ele teria que usar os dois, aí, não sei o que, não sei o que. Mas acho que eles vão aprender ambos, né? Deve ficar roubado, vai. Daí, além de buffar os ataques, pode buffar as defesas também. É massa. É aí, ó. Ele aprendeu de buffar os ataques. Deixar elemental nos ataques. Não, muito bom, muito bom. Eles vão todos ficar meio que equilibrados nas skills, né? Só vão ter os stats base diferentes. Daí só você ver o que você curte mais. E as armas também. Tá chovendo. Deu a impressão que tá um cara de chover e não realmente tá chovendo. Aqui achou legal. Jinx. Não, agora tá muito legal agora. Agora tá da hora demais. Agora tô curtindo as skills aqui. Muito massa. Tá pega. Quase. Vamos fazer umas armas aqui, sei lá. Deixa pra lá. Vamos pra cá. Dog. E aí, Felipe, já ajeitou a cena lá? As cenas desse jeito. Ou não?
Ah, pega. Isso. Nice. Vai dar o save aqui ainda. Não vou ficar muito tempo, mas é. Que dog. Que dog. Dog. Que dog. Que dog. Deu tempo de se transformar. Chinizada. Tem que pegar um shine, né? Carena. Tem card. A chuvinha constante ali. Olha esses standinhos. Espelga. Esse aqui a gente fica roubando. Não. Vou um farm daqui. Ah, eles enxergam bem na hora. Aí. Precinho, né? Tá show. Olha isso.
Elevador Streets of Rage? Tá bom, se for encounter só. Ah, isso aqui é igual que aquela hora. Mimar demais, o cara capturou 3 num dia, eu capturo 1, eu sou mimado. Aí complica também. Passado é passado. Tava safado. Let's go! Pô, podia dar mais pontinha aí. 460. Ô, bicharia. O lugar tá idêntico no outro. Olha uma coisa. Eles só copiaram o cenário. Só pra confundir os outros assim. Ah, ver se eu fui aqui já. Até os bichos ser igual também. Eles estão tretando. É que eu percebi. Pera aí. Ah, eles estavam tretando aí. Ah, não é certo. Ah, pega. Game over! Now!
Game over! It's now or never! Turn the tide! Vou até o próximo sim. Beleza. Olha o save aqui. Eu quero ver se tem item que volta também. Pera aí. O objetivo é pra que lado? Do lado aí, acho que é ele. O lugar aqui é meio... muito confuso. É meio, é muito. Cadê o sul? É, 20 mil. 2.000 só. Desafio tá sem vista. Se eu fazer esses trem aqui, eles vão ficar muito apelão. Eles vão subir lá nas alturas. Deixa eu ver se eu chego lá. Corsola. Corsola. Eu vou no chat. Esse voltão aqui. Não tem caminho. Peraí, deixa eu ver se tem outro caminho por aqui. Ah, pega! Aí, ó. Rapaz. Virou festa. Virou bagunça.
É inacessível. Não tem nada, parece. É nesse tipo de canto. Só tem um monte de coisa. Lugar assim. Dá pra upar aqui. Caraca, tá baixo. O Tag Shell veio de lá. Nossa. É isso. Por hoje deu pra avançar um pouquinho assim de leve só. Foi curtinha, né? Daí vai. É. Dá pra avançar um pouquinho. É pra 50 horas de jogo já. Poder da livezinha cortou. Esse dia. Ela tá garoando, né? Um pouquinho, né? Nossa, lá longe. Verão cada coisa pelona. É isso. Vou indo aqui, pessoal. 17 horas certinho. Coloca aí sim. Deu certinho. Achei que ia ser só 16, né? Pra seguir, não esqueci. Que maravilhoso.
Deixa aqui. Eu já olho na Vegas aqui. Ah, tá deslogado. Twitch, mano. Ô, desgrama. Deixa eu logar aqui. É isso. Isso aí, deixa eu ver quem tá online aqui. Trave tá online. Trave, entender. Ah, nos traves aqui. Mandou raid? Ainda tá começando a ler. Deu retornas. Deu retorno ali. Deixa eu ver o likezão aqui. Vou jogar mais ali. Dá pra deixar aqui. Conversar já. Tá 37% dele. Oxi, gastou sozinho. Tem. Mas, é isso aí, pessoal. Vamos indo aqui. Valeu todo mundo. Tem spawn daqui a 2 minutos, né? Acho que dá pra esperar. Deixa eu spawn.
Vamos tá aqui. Olha, eu usei aqui as extensões antes de spawn. R$ 190. Então, stand focou ainda. Tá duas, hein? Debug. Thunder Sparkling. Apega, 26. É o acumula-se. Só lançar essa questzinha aqui, aleatória aqui, só pra ganhar mais, comprar mais. Né? Isso é engraçado. Hum. É isso. Vamos se inscrever com o Prime. Bravo demais. Muito obrigado, pão. Valeuzão. Você tá bom? Tá abrindo live agora? Não, tô de encerras. Agora tá encerrando. Ah, é porque é quase. É porque é meio-dia já. Essas horas aí já tem que fechar. Né? Nem é por causa da hora do tanto de live, é por causa do horário, né? E pô, tá bom? Aí, PD. Vou fechar porque é meio-dia, só por causa disso. Vai continuar a 13ª fantasia final. Final 3 tá incrível. Bom demais. Já jogou? Injustiçado aí, é demais. Esse daí já tava tendo. Já tá tentando defender um pouco ele. Jogou o comecinho dele. Da hora. Zodiac Age. O pessoal fala bem do 12.
Eu gostava bastante, eu quero jogar todos ainda. Quero jogar todos, todos. O que você falou aí mesmo? Blipbug, então eu captei. Eu faço farmas? Não, não brinca. Então aí. Então é bom mesmo. Aí tá bom demais. O 13 tá da hora ali. Tô meio perto do final, quase, eu acho. Talvez, sei lá. Eu vou entrar aqui de novo. Acho que eu vou entrar no jogo aqui, mas o risco de crashar é grande, porque eu já abri o navegador. Vamos testar aqui. Se der ruim, lasca. Se der ruim, eu reinicio o PC de novo. O PC tá esquisito. O mouse BO dele tá... Vai descansar. Vou abrir de novo aqui. Eu quero ver que capítulo eu parei, eu não lembro. É, apareceu. Antes de eu abrir a live, eu entrei nele, ele ficou tudo preto a tela e desligar o PC e ligar de novo. É capítulo 10, né? Só carregar aqui esse pau. Aí tá na horinha de leve. Eu comecei esses dias, né? Esses dias aí atrás. O poder da livezinha curta. Eu só esperando acabar os textos ali, mas é só eu pular. Jogo bonito. Não tem como falar que esse jogo é de 2009. Não dá não, pô. Impressionado? Eu fico até hoje aqui, eu tô impressionado, mas na época então. E depois do doce. É complicado. É que o pessoal reclamou que ele é bem linearzão, né? Uns corredorzão de... pra lá e pra cá. E pouca interação, né, com NPCs e tal, né? O que mais você passa é numas partes da história, tem uns NPCs, você passa perto deles e você escuta as conversas deles. As lojinhas são aqui no save, né? O ponto de save, daí tem as lojinhas, as lojas online, né? Lojinha online. Tecnologia. Tecnologia. Esse aqui.
Ah, tá, é outras armas. Eu nem tinha visto, velho. Tá louco. Não tinha visto esse trem aqui. Deus. É isso aí. É isso aí, é isso aí e tal. Upgrades, né? Seu pau os equipamentos e tal. É isso aí. É isso aí. Isso é isso aí. Beleza, pessoal. Hoje encerras aí. E esse trem aí é aquele negócio lá. É isso aí, mas valeu pô, mais uma vez aí pelo resub. Ruim escreves. Que horas mais ou menos? Eu tô abrindo tarde. Eu tô tentando resolver os BO do PC aqui, mas toda vez demora um monte pra fazer uns testes aí. É tarde já. Nem sei se resolveu ainda. Sei lá. Vamos ver. Tá esquisito. Eu não tô conseguindo abrir o jogo e navegador, mas do nada ele dá uns reiniciada doida aí já. Antes a Steam não tá nem abrindo e nem uns trem do Windows também, mas eu consegui resolver isso aí já. Memória, será? Não, né? Não é, eu fiz teste de memória, não teve problema, eu já fiz teste do SSD, nada também, foi... Se corrompeu o Windows aí, alguma coisa aí, deve ter sido isso. Eu fiz uns coisas também, fiz uns reparos lá também. Baixei o Windows, né? Reparei os arquivos, né? Dos comandos também, né? De reparar arquivo do sistema. Várias coisas. Eu já fiz um monte de teste doido aí já. Quem canta aí já? Tô vendo. Aos poucos vou vendo aqui se melhora uma coisa ou outra. Instalei o driver do chipset também pra ver. A coisa que eu não testei ainda foi atualizar a BIOS ainda. Tá, né? É só consertar o que não era pra estar fora do lugar, né? Do nada, de um dia pro outro fica doido aí. Nem fiz nada e já endoidou. Mas é isso, pessoal. Vou aqui. Encerra as encerrantes aqui. As encerrantes. E live tá online já. Último dia do evento PCG. Ele abriu live PCG. Último dia aí tá os Shine. O Shine tá bufadaço aí. Evento de Páscoa. E sabe que tá tendo evento? Olha os ovos de Páscoa aí no chat. Esse Pokémon Spawn aí tá os ovos de Páscoa. Tá bolado esse evento aí, tá bem coisado mesmo. Aqui, ó. Chegou até 150 capturas e todos os spawns estão de evento. Todos os spawns são de evento. Dessa semana.
Ou seja, todos estão bufados com chance de Shine. Olha lá. Isso aqui, ó, com 150 captura. Um Shining Charm que só funciona nesse evento aqui. Não, talvez no próximo do ano que vem não funcione também. Né, tá absurdo aí. E os Poké dele no Discord estão bufados também pra um nível evento lá. Dá pra você pegar ganhar até Master Ball. Ganhar uma Master Ball um dia aí. Tem Mega. Lançaram as Mega Evolução também. Você capturou algum Pokémon nesses dias aí, Ropão? Captura um pelo menos aí pra você participar do evento. Você vai. Aí, ó. Aí, spawnou aí, ó. Tá com o Travol aí. Ah, diário. Enfim, é. Você capturar aí, daí acho que você já participa do evento, né? Se você participar do evento, você vai ganhar uma pedra de Mega Evolução. E todos os participantes do evento. Eu acho que é, sei lá, se você capturar um Pokémon ou se você completar a missão, né? Espero que não seja só capturar. Tem até às 10 da noite, hein? Tem até às 10 da noite aí. Olha que você ganha esses aqui, você pode trocar por lendários aqui. Magyar, Zamazenta, Neoxys. Tem uma batalhinha aí. Se você vencer essa batalha, você já ganha 15. Mas a batalha não é meio complicadinha, só avisar. Isso aqui, ó. Perdi 3 vezes, depois na quarta eu ganhei. Se ganhar 15, dá pra pegar uma Guerna já. Não é que pegou mesmo? Olha só. Olha só que cagada. Jezão. Aqui, ó. Calma. Ih, rapaz. Só tô nós. 10. Ganha nada, nem dá pra ganhar uma guerra aqui. É isso, né? Agora sim eu vou de encerras. Porque eu sou xingada por estar aqui, presente aqui ainda. Né? Valeu, pão! Valeuzão pelo subzão e pelo papuzão. Sei lá, tô sem ideia. Presencial. Ai, ai. Valeu, pai, igualmente aí. Obrigado aí. É isso, daí na próxima a gente continua, né? A 13ª fantasia final. E tá engrenando agora. Agora eu liberei um montão de coisa pra aprender lá. De habilidade lá. Fazer um farmas bolado lá e pato. Nem com farmas resolve. Aquilo lá é. Acho que eu vou ter que avançar até ver um lugar bom de farmar lá que dê bastante. E tá muito caro lá. Os up lá. Tá com 60 e poucos mil, sei lá. Não, tá com 90 mil, sei lá. Por aí, daí. Gastou lá e não pôde nem. É um nível lá direito.
Tinha uns 5 níveis, 6 níveis. Né? Não sei que eu tava farmado desde antes, né? Complicado. É isso. Olá, pessoal. Tamo junto. Andar lá no Strave, lá. Tá jogando Green Dawn. Green Dawn. Green Dawn. Parece um diabo. É isso aí. Tamo junto. É isso. Ah, antes de fazer uma trade, deixa eu enrolar mais que já enrolei. Fazer uma trade aqui, ó. Nightiana. Né, enrolei tanto, chega até a achar o cover, né? Faltar 2 capturas e... Tome. Desamazenta. Ó, louco, veio mais special attack, veio special attack bom. Veio 19. É, daí vem ataque físico, padrão. Tá bom demais de ser verdade. Shockwave, eita. Shockwave, Spray, Thunder Punch. Deixa eu ver outra coisa aqui. Necessito de Fluttermane. Esse Mamoswine é novo? Não. Tá lembrando dele? Sem ligante. Não desce aqui. Arrow. Ah. De Fluttermane, desgrama. Fluttermane eu reseto essa Pokédex aqui. O resto eu evoluo. Essa grama não evolui. É isso.